తీసి అకార చాంటి ఇన్హేల్ నార్మల్ బ్రీతింగ్. అలా చేతులు వెనక్కి తీసుకుని బోత్ లెగ్స్ అప్, అలా స్ట్రైట్గా పైకి తీసుకుని సైక్లింగ్ 1 2 3 4 5 6 7 8. ఆపోజిట్ సైడ్ 1 2 3 4 5 6 7 8. అలా ఉండి చేతులు అలా వెనక్కి ఉంటాయి. రెండు కాళ్ళని అలా 45 degrees చేతులు ఇలా ముందుకి, అప్పర్ పార్ట్ని పైకి లేపు, డౌన్, నావాసన స్థితి. కాళ్ళు, చేతులు, తల భాగము, లోవర్ పార్ట్, అప్పర్ పార్ట్ ఒకేసారి అలా పైకి లేపుతూ మొత్తం బాడీని వి షేప్లో వచ్చే విధంగా అప్, డౌన్, లాస్ట్ రౌండ్ అప్, డౌన్, రిలాక్స్. ఇలా కాలు ఫోల్డ్ చేసుకొని రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. రైట్. ఇలా చేతులు సైడ్కి తీసుకొని ఈ రెండు మోకాల్ని రైట్ సైడ్, మెడ లెఫ్ట్ సైడ్, అప్, ఆపోజిట్ సైడ్, అప్, ఆపోజిట్ సైడ్, అప్, opposite side, up, opposite side, up, opposite side, up, up, opposite side, up, అదే స్థితిలో ఉండి ఇలా కాళ్ళు డౌన్కి తీసుకుని రైట్ లెగ్ అప్, లెఫ్ట్ సైడ్ డౌన్, మెడ ఆపోజిట్ సైడ్, అప్, ఇలా సైడ్కి డౌన్, అప్, ఆపోజిట్ సైడ్ డౌన్, రైట్ లెగ్ని లెఫ్ట్ సైడ్, అప్, డౌన్, మరలా సేమ్ ప్రాక్టీస్. రైట్ లెగ్ అప్, లెఫ్ట్ సైడ్, అప్, డౌన్, ఆపోజిట్ లెగ్ అప్, లెఫ్ట్ లెగ్ని రైట్ సైడ్, మెడ ఆపోజిట్ సైడ్, అప్, డౌన్, మరలా సేమ్ ప్రాక్టీస్. అప్, డౌన్,
up, down. Last round. Up, down. Up, relax. ఇలా రైట్ లెగ్ యొక్క మోకాల్ని రెండు చేతులతో పట్టుకోండి. లెఫ్ట్ లెగ్ని ఇలా 45 ఇలా మెడని పైకి డౌన్. ఆపోజిట్ లెగ్ ఈ కాలుని ఇలా ఫోల్డ్ చేసి మోకాళ్ళ దగ్గర పట్టుకొని రెండో కాలుని కొంచెం పైకి లేపుతూ మెడని కాస్త పైకి డౌన్. ఆపోజిట్ లెగ్ అప్, డౌన్. ఆపోజిట్ లెగ్ up, down. Opposite leg up, down. Opposite leg డౌన్. ఇలా రెండు చేతులు పైకి తీసుకుని చేతి యొక్క వేలు ఇలా లాక్ చేసి ఇలా రెండు కాళ్ళని ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇలా మోకాళ్ళ దగ్గర పట్టుకోండి. మెడని పైకి లేదు. ఇలా కాళ్ళు రెండు డౌన్కి, చేతులు పూర్తిగా వెనక్కి. Down, up, down, up, down, up, down. రిలాక్స్. ఇలా కాలు రెండు ఫోల్డ్ చేసుకుని చేతులు ఇలా మన బాడీకి పక్కన తీసుకుని రిలాక్స్ అవుతాం. స్లోగా బ్రీతింగ్ చేసి అకార చాంటింగ్. ఇన్హేల్, నార్మల్ బ్రీతింగ్. మకర ఆసన స్థితిలోకి వచ్చి రెండు ఆసనాలు, ఒకటి భుజంగాసనము, రెండు ధనురాసనము. ఈ రెండు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. తిరిగి రివర్స్లో పడుతుంది. ఈ విధంగా చేతులు ఫోల్డ్ చేసుకుని కాళ్ళు ఇలా సైడ్కి తీసుకొని మెడని లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ టర్న్ చేసుకుని రైట్. ఇలా కాళ్ళు రెండు దగ్గరగా తీసుకుని రెండు చేతుల్ని ఇలా ఛాతీకి వైపులా తీసుకుని ప్రారంభంలో మన రెండు చేతులు స్ట్రైట్గా వచ్చే విధంగా అప్పర్ పార్ట్ని ఇలా పైకి లేపండి.
down, up, down. ఇప్పుడు కేవలము ఛాతిని మన నాభి వరకు అప్పర్ పార్ట్ అలా పైకి లేపి రెండు చేతులు అలా ఎల్ షేప్లో ఉండే విధంగా భుజంగాసన స్థితి. డౌన్. ఇదే స్థితిలో ఉండి అలా రెండు కాల్ని ఫోల్డ్ చేసుకుని రెండు చేతులతో రెండు కాల్ని పట్టుకొని ఇలా యాంకిల్ జాయింట్ దగ్గర పట్టుకొని స్లోగా మెడని పైకి లేపుతూ ఫోల్డ్ చేసిన కాళ్ళని కొంచెం పైకి లేపు. డౌన్, అప్, డౌన్, అప్, డౌన్. రిలాక్స్. మత్స్య క్రీడాసనం. ఇలా లెఫ్ట్ లెగ్ని కానీ రైట్ లెగ్ని కానీ సైడ్కి ఫోల్డ్ చేసుకుని మెడను అటువైపు టర్న్ చేసుకుని ఈ విధంగా రిలాక్స్ అవుతూ స్లోగా బ్రీతింగ్ చేసి మకార చాంటింగ్. ఇన్హేల్, relax your upper part of the body, relax your shoulder joint, neck muscles. అలా స్లోగా టర్న్ అవుతూ అమృతాసనానికి వచ్చి తర్వాత స్లోగా సిట్టింగ్ పొజిషన్, తర్వాత స్టాండింగ్ పొజిషన్కి వచ్చి సూర్య నమస్కారాలు చేద్దాం.